Madinah. Sorry lah, saya tak sempat. So I ask me about the chapter that we cover for the test, second test. It's going to be chapter 3, syntax analysis. Part of syntax analysis, and then we go to top-down parser. Itu saja. There's only two chapters saja. So chapter 3 in the compiler book, and chapter 4.1 and both chapter 4 tu ada dua both. So now we go to the second part of chapter 4. Okay, still top down parser. Ini will be in the second test. The second test going to be written test, not a. So that means for the final we going to repeat the same thing. We're going to repeat the same thing. That means there are two parts in the final, online and written test. Okay, itu dia lah. Okay, okay. Since tunggu kawan kamu ni, tapi kita boleh start lah actually. Let's see. Can you see this one? Okay. Tapi tadi kau mengatakan kamu nampak kan? Alright. So let's start. Let's start the class. As the previous last week, we conclude the syntax analysis part. What is syntax analysis? Or we want to check whether we have the correct pattern, or the correct formation of statement. Okay. So that is half of the compiler construction. Because compiler have two parts. The first part, actually many parts. We have lexical phase. Now we have syntax analysis. Okay, so we need to do that. Okay. So we solve to check the correct pattern or the correct formation of that statement. Okay. And then now we want, that is the first part of compiler. And as you know, that compiler need to produce another program with a similar meaning. Okay. So in our case, we are going to convert the high level language program into low level. Okay. So now is the time, chapter 4b, I can say as a chapter 4b, that we want to convert, we want to produce the new program, have the same meaning. And in our case, the program should be in lower or in a machine code, low level language. Okay. Well, I hope, okay, tak apalah, di interrupt tak apa. So let's see this one more time. Okay, so the program we have developed can check only for syntax error. Remember that when you run C++, if you have make a typo mistake, they tell you it's a syntax error. Okay, not for correctly formed, incorrect formation of the statement. They cannot produce output. They do not deal at all with semantic. The intent or meaning of the source program. Okay, so now we must understand the meaning of the original program, and then we convert to another program with the same meaning, because we must know the meaning. Okay, this is our job for this part. And to do that, we have an action symbol. Action symbol are intended to give us the capability of producing output. Remember that our compiler not only check for the syntax, but also produce something. So this capability we call action symbol, or calling another method while passing an input symbol. While we check for the correct input symbol, we are building a new program. Okay, either we
we print something, we produce something, or we call a method to make sure we have a correct output. A grammar contain action symbol is called translation grammar. Remember that we talk about translation grammar. We have extended push down. Okay, this is translation grammar. So grammar that contain action symbol we call translation grammar. Okay. And to find the selection set, this is very important. To find the selection set, remember we still play or use the original grammar till this part. We're still using the grammar until this part. So we still need to, if I want to build a compiler, we still need to know the selection set. Jadi, so a grammar with a translation grammar is addition to the original grammar. So that means in order to find the selection set, you need to make it back to the original grammar. Original grammar dipanggil underlying grammar. So far you are looking at underlying grammar. Setakat ni, all the grammar I show you are underlying grammar or basic grammar. But when you become an translation grammar, we add something to the grammar, but all the grammar either is underlying or translation grammar. You must find the selection set. To find selection set, you need to remove things that we add into translation grammar. Okay. Setakat ni tak faham lah sekarang ni. Saya tengok ada orang masuk tak? 81. Okay. Ini saya boleh berdiri ya sekarang ni. Okay. Alright. Nombor nampak saya sekarang ni. Alright. Okay. Note that a rule of the form A equal to, we put the action symbol inside the curly bracket. Is an epsilon rule in the underlying grammar. Okay. So that means this is A actually for the underlying grammar A equal to null string. But we have an action symbol. We remove the null string. We put whatever action symbol is. Okay. So that means if you want to make it underlying grammar, you remove the action symbol and put back the null string. Okay. Kalau ada soalan tanya sebab saya akan dengar kamu. Tengok saya ada speaker kat situ. Kamu cakap saya akan dengar, satu classroom boleh dengar. Alamak saya dah tukar ni tak tepat. Masih nampak Okey. So cakap seorang. Assalamualaikum. Hello. Boleh saya dengar. Okey, kalau you tak apa? You dengar tak suara saya? Dengar. Jelas Jelas. Okey, jelas. Sebab saya pakai apa? Saya pakai wireless mic wireless mic. Wireless. Okey. So one complete lah. Alright. Epsilon tu apa? You ada apa-apa nak tanya? Dia tanya epsilon tu apa? Saya tak dengar lah. Dia tanya epsilon tu apa? Epsilon tu Okay, at the same time saya ada nanti saya kena alih-alih benda ni tunjuk kepada kamu. Epsilon tu ialah null string sebenarnya. Kita ada null string. So A equal to, katakan ABC lah. This is what? This is action symbol. Okay. This is translation grammar. Kita balik kepada underlying grammar. Inilah A equal to null string. Ini epsilon ni ialah null string. Okay. Alright. Okay, back to tak apa, kita tengok ni. As you see more example, kita boleh fahamlah. Right. An answer of translation grammar to translate infix expression involving addition and multiplication to profit form. Okay. I think everybody know about this one, right?
We already discussed about this last week. This is grammar for infix expression. Infix expression for expression using addition and multiplication only. Alright. So, but we add something into the grammar. Ingat last week punya grammar lain. Lain sikit. Why we add this one. Ini kita panggil action symbol. Kita ada one action symbol, two action symbol, three action symbol. Ada 3 action symbol there. So the whole thing ni kita panggil, we call it translation grammar. Translation grammar is underlying grammar that we add the action symbol. When you want to find the selection set, remember that last 2-3 weeks, we are very busy find the selection set. We cannot find the selection set using translation grammar. To find the selection set, you need to remove temporary the action symbol. Lepas tu, then you can find the selection set using 12 step for this contact-free grammar. Okay? Contact-free grammar. Okay. Ingat saya akan dengar. So, kalau you cakap, saya akan dengar. Anything you nak tahan saya, beritahu. Patut sekarang hari ni, saya boleh tengok gambar kamu jugalah kan? Okay. So, this is a grammar that will with the action symbol, we can produce a new language. Kita ada original language that the process is infix expression. Dia akan produce prefix form. Dia akan produce. Okay, let's see what happened. Okay, this is the, tengok kalau kita bina, this is when we have var plus var times var, this is the infix expression. But we need to draw the derivation tree together with the action symbol at the correct location. So action symbol we must put at the correct location. So actually the tree gives the meaning to the infix expression. Meaning ialah var plus var times var is the original. When we have an action symbol, a grammar with action symbol, they produce a new language with the same meaning. Kenapa same meaning? Kerana they are together, part of the tree that give the meaning to the infix expression. Jadi meaning dia sama, tetapi in different form. Okay? Kenapa meaning sama? Sebab dia dalam tree yang sama. Tree ni, where you get the tree? Yes, tengok ini ialah ini kat sini kan memanglah dia kat sini Kerana apa? Tengok dia punya grammar dia. Dia punya grammar ni Elise equal to plus term action symbol plus and Elise. Jadi dia ada 4. Factor ni kita ada var dengan var. So that's why we have factor var dengan var. Elise kita ada plus di sini. Factor we have calculation kat sini dia part of the graph. You must have tree, part of the tree. This is how many children they have? 1, 2, 3, 4 children. Ini ada 2 children together with the exact symbol. Ini ada 4 children, ini ada 2 children. So when you draw the relation tree, you must follow the how many children they have for each of the root node. Each of the node kan? Each of the node. Okay. So at the expression dari situ, so you must be able to draw the graph. This is the thing that you must know in this class. You not only have to know, you must know how to get the selection set. Nombor 2 yang kena tahu ialah how to build a graph. Because this graph will produce another program. Without knowing how to write a graph, how to build the graph, you cannot get the answer. Okay, for example, this is. So that means I know how to build the graph. I build the graph for the var plus var times var. Times var. This is my original string, iaitu infix expression var plus var times var. So
So when we put it together, this is all together. But when we remove the original, string, kita dapat yang ini. This is for postfix expression. This is postfix expression. So what I mean, our original language is in fixed expression. Our new language is postfix expression with the same meaning. Okay. So that means lepas ni saya nak ajar kamu macam mana nak lukis graph. Okay. Nak create a derivation tree. Because the answer, the output, the result come from the derivation tree. You must know when you given a input string, you must be able to draw the tree. Okay? Itu this is dua markah yang tinggi dalam test. Lukis tree dengan dapatkan to get the selection set and draw the tree. Kalau you tahu yang tu, I give you pass. Sekurang-kurang pass this class. You know how to build to get the selection set and you know how to build a tree. Kalau selection set tu ada adik dia lagi Apa adik dia? Extended push down machine, you must know how to build one, and the recursive descent parser program. Tahu tiga tu, tahu nak maintain tree, saya janji lulus. Lulus dululah and then tapi kalau dapat markah penuh, you will get A. Sebab markah untuk tree and the selection set tu besar. Okay, this is example a compiler where we give an input var plus var times var, dia produce var plus star. Jadi bila kita tulis nanti kita buatlah curly bracket tu. Sebab bila curly bracket tu just to differentiate between the action symbol and non-action symbol. Okay? Tapi bila tulis sebenarnya dia tak ada curly bracket, var star plus. Tu dia. Okay, next. And then if we have a translation grammar, how we implement the push down machine? So push down machine action symbol should be treated as stack symbol. Stack symbol. Semua kenal column, first column tu ialah stack symbol. Atas sekali kita ada terminal symbol. Stack symbol, we have all the element of the grammar become the stack symbol. Tapi kita tambah, we add action symbol. Dia duduk kat mana? Dia part of the stack symbol. Saya tak dengar, hopefully ada yang tak masuk lagi. Ada tak nak masuk? Tak ada. So how? So if you have action symbol, we can modify a little bit the extended push down machine. Letakkan action symbol represent output should label a row of the push down machine table. Every column of the row should contain the entry out A, pop, retain. Oh lama. Dah lah nak kena hafal macam mana nak buat. Extended push down machine tu lah you kan hafal kan Tambah lagi nak hafal tetapi tak susah mana So every action symbol hanya tambah di add to the stack symbol kat bawah sekali kan lepas tu the row of the action symbol tu hanya letakkan saja out the action symbol pop retain sama saja daripada hujung sampai ke hujung okey so ingat tak ini kita ada ini kan kita tambah tadi var plus star. 3 ni kita tambahkan. Ini kita tanya hanya pop retain out var sebab dia var lah. Out star sebab dia star plus out star. Lain semua pop retain pun sampai ke hujung sekali. Senang nak hafal pop retain and then out the action symbol. Any action symbol you introduce tambah yang ni saja dekat action. Tetapi ingat action symbol part of the grammar. Part of the grammar. Jadi dia must be part of the grammar. Here. Tengok, Elise kita ada star kat sini, kita tahu dia. In the correct
sequence. Dia kan terbalik kan Elise kat belakang, dia kat depan. Action symbol plus tu second last jadi nombor 2 dan seterusnya lah. So maksudnya you must put also at this part together the action symbol in the rules after the arrow inside the push down machine. Okay. So dia must together lah. Kat sini kita satu, yang ini tak ada Dia ada di Elise T-list pun ada, we have factor 3 tempat. Okay. So I think now add more knowledge to you about the kita panggil action symbol, okay? Ataupun yang ini kita panggil push down machine for translation grammar, translation grammar. Okay. So how about the satu lagi apa? Recursive design parser program. Itu lagi senang. Yang ni lagi senang. Sebab this is output print je lah kan? Print saja. So recursive design parser program ini samalah. Ini tak ada perbezaan apa pun because we have nothing. But we have something in Elise. Dekat second last. Term pun tak ada apa-apa. Term maintain the same thing, but we have Elise. Kita ada, yes, ini ialah kita akan cetak the plus. Saya tahu space satu biar agak jarak sikit lah. Actually plus saja without space. Saya tahu space supaya when di print ada jarak sikit. So that means dekat action symbol plus without system.out.print. Ini satu tempat, satu lagi dekat T-list. T-list adalah kali, star. Dekat tempat dia. And then saya tak rakam yang ni Hari ni tak apalah, saya kasih yang lama punya rakaman nanti. And then for factor kita ada system.v. Saya tahu v, tahu var pun boleh. Saja tahu v saja. So dia pendek sikitlah. Okay. So that means we have the output for this. Okay. So sekali lagi to write the ini kamu kena cari dia punya selection set. Because it's original is the same grammar yang kita cari dulu, kita tak payah carilah. Tapi in different grammar you must know the selection set in order to build the push down machine. This is push down for translation. Jadi dia ada, kita nak tambah action symbol, letakkan sebagai stack symbol. Ini stack symbol. And then dia punya content ni hanyalah pop retain out var saja. Out of the action symbol. Okay, sampai hujung. So the addition senang saja. And dia must together with because we add action symbol must together with the grammar. In the rule tu dia must together. Kalau ada action symbol, kena put action symbol kat situ. Okay. And then for the recursive design parser program, the grammar that we have grammar yang kita ada ni, ada kat mana grammar sebenarnya? Kita ada dekat Elise, T-list and factor. Right. So maksudnya itu saja kita akan gunakan Elise kan grammar kita adalah plus term, action symbol plus Elise. So the action symbol kita tahu ini. Dekat T-list pun sama. Star, factor, action symbol star, T-list. So kita action symbol we put system out. Dan sekali dekat factor kita ada factor equal to var. Lepas tu another var. So this is var, this is the another var is the action symbol var. So saya tahu v lah sahaja. Okay. Let's see another example. This is our and second example. Okay. This is actually what is the name? What is the class of the grammar? Saya boleh tahu. Ya ini kalau okay. If you want to find the selection set, what you should do? Remove make it underlying grammar, remove the
action symbol. What is the action symbol? The action symbol, there are only one action symbol, but at two location, print and print. Kita remove dia. Remove ni jadi B equal to nothing. So kalau remove tu, kan? Ini manual punya manual punya Tahu tengok asal tadi kan So tadi kalau nak jadi yang remove ni kita tadi S equal to, kita kena cari pen yang bagus Saya ada bawa pen yang bagus. So pertama lah S equal to we remove print, dia jadi S equal to AS. Number one, number two, S equal to, kita tak ada apa kat situ, kita terus ubah BB. BB. This is underlying grammar. Kita remove the action symbol. And then B equal to, yang ini, action symbol print kita remove. Tinggal dia Nasri. Kalau ini kamu dah pernah tengok tak? This is what class of the grammar? Cuba tahu, what is the class of the grammar? Class grammar ada apa? Quasi. Kita ada banyak Pertama kita unrestricted, context sensitive, context free, right linear, and then saya tambah lagi apa? Simple grammar, quasi simple grammar. Tu saja. Siapa boleh jawab? Ini ialah jenis apa? Quasi betul ke? Yes, good. Bagus quasi simple grammar. Okay, good Not simple grammar because we have string. Okay. But also not context free grammar because we begin with terminal symbol. Jadi dia layak quasi simple grammar. Thank you. Bagus Alright, ini cara kita go to underlying grammar dan kita try to find the selection set. Selection set ni senang, A dengan B kan. This is A, nampak tak kalau nampak kalau ni This is A, this is B. Yang ini selalunya kita kena pakai kita pakai dia tu. So kita buat sini lah So S itulah kot S equal to buat dulu lah. Iaitu S B A ni BB BB. So BB ni S ni ada enter sebenarnya. Ni ada enter. So oleh kerana ni ada enter, ujung ni pun ada enter. Right? So B follow by enter. B boleh follow benda lain tak? Tak ada B only follow by enter. Kalau S ni letak kat sini juga, B tu kat ujung juga. So the only follow set untuk B ialah enter. So maksudnya yang ini ialah enter. Follow set ialah enter. Right? Okay. So how to find the follow set for the translation grammar? Make it underlying grammar and then choose which class they have. Kalau dekat context free grammar, kalau simple grammar senang, quasi kena cari follow set, tetapi kalau dia LL1 ataupun context free grammar kena pakai 12 step lah. Tapi kena buang dulu ini bukanlah, ini yang saya tulis ni bukanlah action symbol, ini ialah selection set Cara bentuk dia sama Okey. Yang asal ni dia ada print kan? Dia ada print. Okey, yang asal dia ada print. Okey. Alright. So kita pernah balik ke sini. Boleh kamu nampak ni asal dia saya dah jadi tadi. So dah jadi, kita dah dapat selection set. A dan B ialah for selection set. A untuk rule number 1, B untuk rule number 2. Tengok print ada sekali print kat belakang. Sebab print depan, print kat belakang. S A print. Yang ini B A A B B A B B, jadi B B jugalah. Enter tak ada. Untuk B, untuk A reject, B reject because selection set ialah enter saja. So enter dia bukan pop retain sebab we have something print tu. Kena tahu print juga, replace print dengan retain. Yang A B ni pop N1 reject.
And then ini untuk print only one, walaupun ada dua situ, the same name, satu sini print saja. Pop, retain, outprint, pop, retain, outprint, pop, retain, outprint, accept, reject, reject. Senang saja buat dia. Okay, maksudnya to add this print tu, if compare you want to do to find the selection set, is more difficult than to build the push down machine if you know the selection set, the push down translation grammar lah. Push down, extended push down translator dia panggil. Extended push down translator. Okay, alright. And then actually we have something to kelas ni saya skip lah yang detail punya. So this is the program. So that means only S and then we have B here. B system print lah. So only one. If input you kena enter, no input get input because it's a enter is nullable rule. Jadi no get input hanya print saja. And then yang ini actually input get input input get input. Tu silap sikit, input get input, I just copy and paste daripada buku. Input get input, ini input get input, but we have system print out the print and S and S, and then yang ini hanya satu saja, B dengan B. Actually ini get input tu input get input. Alright. So habis subsection, then we go another subsection. So that means this subsection is the extension of the syntax analysis. Syntax, we want to find the correct formation, but now we produce something. You produce something. Not only check the correct syntax, check the correct formation, but also at the same time we produce something. This is the job for compiler. Compiler not only checking for the correct syntax, but also producing a new program. So that means this actually now we are close to the compiler itself lah, the full blown compiler. Okay. Alright, so habis this section lah. And then kita ada attribute grammars. Okay, attribute grammars. Okay. Remember about our ingat tak? Our assembly code, assembly code. And then whenever we have addition dalam assembly code, kita akan buat. Contohnya X plus Y, kita ada load R1X add Y R1Y, and then kita store R1 T1 T1, ingat tak? So that means T1. So actually we are building the assembly code using our brain, so we can see and we put T1 and so on. But now we ask the computer to do the same thing. The computer need to think where I need to put T1, where I need to put T2 and so on. Itu komputer kena fikirlah kan. Because the T1, T2 is intermediate value. So must be careful because intermediate value sometimes we want to use it in other calculation. So be careful. So you must have a good management of the temporary variable, so they can hold intermediate value and can use in other location. So that means you must get a good management of temporary variable. Actually, the compiler to build the new program, you must make sure you have a good management of temporary variable. Itu saja. Okay. So attribute grammar ni sebenarnya we introduce the attribute grammar to manage the temporary variable secara umum lah. Okay.
so we can manage the temporary variable correctly. It's very important. A small mistake in the translation, you get incorrect meaning, incorrect conversion. So penting, So we have a translation action symbol. We dump, put inside the grammar. Kan kita ada. Sekarang ni kita nak masuk pula, we want put something in the grammar. Not only action symbol, benda lain juga. Kita panggil attribute. Okay. So each of terminals, remember that in our grammar we have terminals and non-terminals and okay actions, symbol ada 3. Each of terminals and non-terminal symbols may have 0 or more attributes. We can tag attach attribute to the any of the element in our grammar. The element that we tag kita panggil attribute. Okay. Mungkin ada, mungkin tak ada. Maybe we have, maybe we don't have. Depend on whether we need or not the action, the attribute. Kalau kita nak, kita may have dekat terminal ataupun dekat non-terminal pun kita boleh put the attribute. Normally designated by subscript. Subscript. Because the tagging, kita letak sebagai subscript. So there are 2 kind. One kind is the attached to the terminal or non-terminal or action symbol. And then there may be 0 or more attribute computation rule. Ini attribute saja. Tapi another attribute called attribute computation rule. This one attribute attached to each of the rules. Associated with each grammar rule. Kita letak kat ujung. Okay. So adanya attached to the terminal, ada yang attached to the grammar, the rules. Okay. And attribute computation rule show how the attributes are assigned values, as the corresponding grammar rule is applied during the parse. So, so that means we need to calculate, to put the value to the attribute by having the calculation. Okay. Tak faham tak apa? Tengok macam mana example dia. Okay. So, to understand attribute grammar is to build division tree for the attribute grammar. So, eliminate all attributes from the grammar and building a division tree. And attribute value are entered in the tree according to the attribute computation rules. And some attributes take their values from the attribute higher node in the tree, and some attributes take their value from attribute of the lower node in the tree. So, kita tengok ini, Okay. So, this is kita panggil attribute grammar because dia ada attributes. Okay, this is grammar. This is one of the grammar for ini for prefix expression, for prefix expression. So atau lepas kata-kata expressions only, but we have attribute at each of the thing. Okay, ini plus, star, and cons adalah terminal symbols. Terminal symbols. Expression is non-terminal symbol. So that means we have all the attribute at expression, attribute R, Q, P, and only one terminal symbol we have attribute which is cons. We have Q there. No attribute at plus and star. We can have, but in this one we don't want to put that. Okay. And then ini dapat value Q plus R give to P. So that means P we get a new value from Q and R. Okay. And then this is new value of P from Q times R from this we call computational rule. This is computational rule. Ini attribute juga. Attribute for the rule. Ini attribute for the terminal or non-terminal. Ini attribute for the rules. Kita panggil computational rules. And then yang ini bawah sekali hanya give the value Q to P. Transfer the value of Q to P. Okay. So let's try one value 2, 3. Value kita nak try this infinite expression. Star plus star 3, 4 plus 5, 6. So that means you must build the tree that equivalent to this one. Kita bina tree kita dapat constant betul lah. 3,
4, 5 constant ialah nilai-nilai ni nilai di attribute. Okay. So const nilai dia 3, const nilai 4, const nilai 5 dan 6. Dia dapat const 3, 4, 5, 6. And then we have star plus plus. So when we read this graph, we get plus star 3, 4 plus 5, 6 sama kat situ. Okay. So that means this input must equivalent to the graph atau the tree. Okay, sama. So const ni ialah dia ambil nilai 3, nilai 4, nilai 5, and nilai 6. And then dia kata example, this is example of synthesized attribute. What is a synthesized attribute? Ini ada soalan test selalunya. All attribute values are taken from a lower node in the tree. Yang ini nilai ni 3 ni dapat daripada bawah. 3 ini ialah rule number 3. Give Q to P. Give Q to P. 3 ni beri pada sini. Right? And then ini pun sama. This is also rule number 3. Give 4 to expression. Give 5 to another expression. Dan give 6 to 6. So kita settlenya itu. So that means this is we call it synthesized attribute because we taken for the lower part. Lower dan atas. Lower dan atas. Okay. Ini pun sama. This is rule number 2. Kalau rule number 2 kita akan execute this one. PQ kali R kasih pada P. 3 kali 4. Ini nombor 2 and berikan pada P. P kat sini kat atas. Dapatlah 12. Okay. Ini sama 5 campur 6. Berikan pada atas 11. So this is attribute synthesized attribute. Dia beri pada atas. Sama juga 12 campur 11 jadi 23. Okay. So this is the graph. So this is what just want to show the attribute and also the computational rule and also the example of synthesized attribute. Okay. Alright, this is G16 and then we have another example G20. Ini ialah declaration type var list. Variable list ident, ident. Variable list ident. So this is the computational rule. This is the we have terminal symbol ident saja. Terminal symbol type we have T without any DCL, without any DCL is another non-terminal without any attribute. Yang lain kita attribute. Index ni attribute, ini is comma is part of the terminal symbol. Comma ialah terminal symbol. So this is the we want to push integer A, B, C. So integer dia akan beri kat bawah nilai dia. Dia turunkan bawah nilai dia integer, ident. Okay. So maksudnya the value they will give the value at the kita panggil inherited attribute. All attribute values are taken from the higher node. Yang ini diambil daripada atas. Alright. So integer ni diambil, yang ini diambil daripada atas. Okay. So maksudnya dia integer ni, perkataan integer ni take from the kat sini, hantar ke sini, T beri pada V, T beri pada V, and then V beri pada W, V beri pada W, V give to W, so dia kasih pada the lower node. They get for the upper node. Integer ni, ini ambil daripada atas. Ini we call it inherited attribute. This is not very important lah. That you must know there are two kind of attribute, inherited and synthesized attribute. So we can build a recursive descent parser program. Recursive program by having the attribute. How? Synthesized attribute are used to return information to the calling method and must be implemented with objects with reference type. Okay. So remember that when we build the method, ingat tak dulu method yang kita buat? Ingat tak method? Kita buat method dulu. Ni method ni S, right? Without parameter. With attribute kita akan tambah parameter. Kita ingat C++, kita ada reference type and value type dengan reference type. Okay.
So I mean value type, they receive the value, do nothing. But reference type, you receive the value and then when the value change, they give back to the parameter. Right, ada dua cara. Tapi because of Java, C++ they have that kind of parameter. But Java, they don't have that kind of parameter. They only have value parameter only. If you want to do the reference parameter, you need to make it as an object. Okay. Tapi because sometimes we give, ingat inherited attribute, dia bawa dia masuk give to the children. Daripada atas, not give to the children. Tetapi kalau synthesize attribute daripada children, they give to the parent. So itu kena reference parameter. Ataupun reference parameter lah. But in this case, Java cannot do like that. Java will make it an object to do like that. Primitive kita bukan objek, kita kena buat objek lah. So ini objek to represent integer object, integer object. Jadi you can because we only want to transfer the integer value only, not character, not floating. Jadi kita ada wrapper kita panggil mutable int extend object. Ini class represent integer. So when it is a class, we can move the value from one location to another location by having the get and set. Okay, ini penting juga tapi tak apalah, kamu tak payah nak hafal benda ni. So in wrapper class integer kita dah gunakan tu dah Okay, yang ini. So kita ada mutable int p. Ini ialah integer wrapper, iaitu p ni ialah object integer, alright. So they can anything change here, p kita tukar p ni akan berubah. We will change by having p dot set, the value in C will change. Okay, so baca reference parameter jugalah, alright. So R dan S ni kita tak declare lah, tapi selalunya R dan S ni juga mutable int. Okay. So sekarang ni kita ada token.class. Tak ada lagi INP. So that means we are using a token.getClass. Get class. Okay. Iaitu A lah. Okay, kamu tak perlu sangat tahu benda. Boleh tak tahu lah, tapi ini yang mathematical calculation dia kat sini. P set R plus S. Okay, but because why? Because our compiler program may be little bit different from this. Jadi kamu tak boleh tengok sangat. Ini fahamkan ni bahawa how we want to use the Java Java wrapper for integer. Ini cara nak gunakan as a reference. That means they can change the value. The class can change the value by using set. Right, set dia dapat new value dan P ni akan have a new value. Okay, so that means they not only bring the value but also take it if the value change, they take it for the another location. Ini tak payahlah. Kalau nak buat program ni, ini program dia penuh. Kamu baca sendirilah ni. Okay. Saya ni beri kawan tadi juga, kita ada preset, ini complete program. Alright, berapa dah ni? Alright. Tadi attribute problem from the infig expression. Okay, sekarang ni kita go back to tadi kita buat prefix expression. Now we go back to infig expression that we use this in all our calculation. Okay, so kita tinggalkan infig, we tinggalkan postfix, we are using only infig expression. I already discussed with you what is the difference between infig, postfix. Not only the location of the operator, but also certain thing that
the infix expression ni special compared to postfix and prefix. Because infix expression they have parenthesis to upgrade the precedent. To upgrade the precedent kita ada kurungan. Tapi not in postfix and prefix. Okay. So that's why in infix expression we involve the parenthesis. Postfix tadi tak ada. Infix pun tak, prefix pun tak ada. But infix we have kurungan. Okay. The output of the translation will be a stream of atom. Ingat Now, ingat awal-awal, bukan awal tadi, pertengahan saya cerita pasal actually apa kita buat sebenarnya for the compiler. When we talk about assembly code, they have T1, T2, T3. This is the variable that we introduce to hold the intermediate value. Okay. But we need to manage it properly because this value we may use in another location. So that means our job sebenarnya is to manage the temporary variable. When we convert it into low level language, we must manage the temporary variable because we introduce the temporary variable in the low level language. In our case ialah atom. Okay, atom. Jadi kamu kena tahu apakah atom. Atom is an intermediate form of language in between low machine code dengan machine code tu termasuk assembly lah. And the high level language. So in between dia kita ada atom, intermediate form. But they have the characteristic of low level language. They ada characteristic of low level language. So our output for we have high level language, dia mesti keluar atom. Atom is our output. So how we want to build a compiler that can check for the correct syntax and then they convert into atom, a stream of atom, is as our new language. Our new language is a sequence of atom, a stream of atom. So you must know the characteristic of atom. As we go along ni, kamu tahulah, atom they have a command instruction. Okay. Okay, the output of the translator will be a stream of atom which could be easily translated to the appropriate instruction or typical target machine. Wow, boleh tahan penat jugalah sebab dah 2 tahun tak berdiri mengajar hari ini. Tapi seronok jugalah terkenang 2 tahun yang lalu ataupun 1,5 tahun untuk mengajar sambil berdiri. Kamu memang duduklah kan. Seronok juga mengajar sambil berdiri. Alhamdulillah. Alright. So, ini atom. You must know how to write down the atom. Okay, you must know. Each atom will consist of 4 parts. Pertama nama dia, nama command dia. Add ke, mal ke, nombor 1. Nombor 2, lepas command tu dia punya left operand. So we talk about expression, mathematic expression. Jadi semuanya tentang add ke, mal. Tu add and mal, lain tak ada. Add, mal, ini 2 saja, for add and mal saja. Ada left operand untuk add and mal, and right operand untuk add or mal. And atom ni the result at the same location, the same line. Kalau assembly code, each of the process tu the different line. Yang ini dia ada semuanya dalam satu line and together with the output. So atom ni dia sedikit lah high level, sedikit saja high level. Dia more towards low level. Ini dia contohnya. Kalaulah saya kata A plus B times C times D, this is infix expression, high level language, tukar kepada low level which is in atom, dia akan dapat ni, mal BC temp. Ni mal ni, dia pilih mal sebab mal lah, sebab ni, BC temp. So, ingat tak kita must know how to arrange temporary variable. So, our job is to, because yang ini semua dah ada sini. Yang baru je ni, temp ni baru.
So you must produce a correct temporary variable with the correct position, location. Okay. So B plus C, B times C, simpan dalam temp 1, intermediate so dia simpan nilai ni. A campur dengan nilai yang kita simpan, A y temp 1, simpan dalam temp 2. And then kita temp 2 ni akan campur dengan B to get the temp 3 hold all the answer in temp 3. So this is the correct introduction of temporary variable. At the same time, we solve get the correct solution. That's the last value, the last answer stored in temp 3. Okay. So this you must know how to write down this one. Okay. Bunyi kerek situ. Tapi tak ada orang dalam bilik ni. Ngeri jugalah. Bayangkan ya, sebesar-besarnya kampus kita ni, tak ramai orang. Kamu duduk kat rumah. Because 2 weeks ago we have kata orang tu orang bantu lah something like that kat sini. Bukan kat kelas sini. Bukan ada kat sini. Aduh, tak apalah. Sebab tak ada orang, hantu lah duduk kan. Tapi jangan takut next semester maybe you coming back, hantu, monyet semua lari. Right. Okay, so our compiler we convert the infinite expression kepada sequence of atom. And we need to manage very good about manage it correctly, how to introduce and put in the correct location the temporary variable. And of course, you must know where to introduce mal add based on this one. Actually, how they get, why they put mal instead of add plus? Because our grammar make sure that mal should be do first before the add. Because of the grammar, we are having mal first followed by add. Okay, because in normal calculation, we will calculate B plus times C first. That's why, because in computer, they will start processing from the top to the bottom. Jadi, ini kotak kamu. In your head, you will calculate B times C dulu. But computer, they cannot see. They just calculate whatever you give. You must make sure you give in the correct sequence of calculation. The grammar make it the sequence correct. Our grammar, the expression grammar. So that's why mal ni duduk kat atas. And then, so remember, what we are going to do is to make sure we have the correct management of temporary variable. Ni dia Ini dia yang kita tambah tadi Alright. So ini semua complete. Complete we have, kita patutnya dipanggil an attribute translation grammar. Ada attribute, ada translation, translation ni. Okay. So we going to produce add dengan mal. Add dengan mal. Our expression ni hanya produce add dengan mal saja. Dia tak produce benda lain. So our atom we produce, that's why we only have 2. Add dengan mal saja. And then at the same time, this is what? This is atom punya operand. Left operand, right operand in the answer. Left operand, right operand punya answer. Okay? Alright. And then alloc ni, ini ialah compositional rule. Kalau dia execute this one, you mesti execute this one because S, we don't have value for S. S itulah sebenarnya temporary variable. Temporary variable start dengan temp, nombor 1 atau T, nombor 1. So, kita hanya produce nombor tu saja, we put together T dengan 1 jadilah T1. The main thing is number 1 tu. Okay? So, alloc we produce new integer value. Kalau kalian panggil, dia start dengan 1, 2, 3, 4, 5. So that means we always have different temporary variable. So sama juga untuk mal juga dia akan create a new S. And then untuk yang ini P beri pada Q, yang ini P beri pada Q. Yang lain tu tak ada apa-apa. Yang lain tu tak ada apa-apa.
So ini akan produce our tree. Okay, tree. This is the tree lah. Yang ni kecil sikit, kamu patutnya kamu susah nak nampak lah sebab jauh. Tak tahu lah kamu nampak apa sekarang ni. Alamak, saya tak nampak. So, kamu nampak semua tak? Nampak tak? Tak nampak semua. Tak nampak semua? Tak nampak semua. Tak nampak semua. Kena undur sikit lah saya ni. Tetapi saya punya sekejap. Ni nampak semua tak? Ataskan sikit. Atas sikit. Ini. Oh, dah. Okay, alright. Okay. Sebab benda ni kecil, saya takut kamu tak nampak. Okay, this is A plus B. So you must know by having this one, sebenarnya kamu tak suruh buat benda ni. Diberi, given is this one, given this one, kamu kena build a tree. Hari ni saya nak ajar kamu build a tree. This is bila diberitahu build a derivation tree using this input A plus B. A plus B. Jadi kamu kena bina tree ni. Because using this expression A plus B is an infinite expression, you will produce a new atom. Atom. Right? Because atom ni together to the distinct. So sebelum tu kamu kena bina dulu without the attribute. Lepas tu barulah tambah attribute. Okay? Tapi kalau dah bina inilah bina expression, ini mana ni? This is yang nombor 1. Of course lah nombor 1 mesti selalu dah atas because dia S. Starting dan terminal. This is starting dan terminal, dia mesti always at the root. So dia ada term Elis. And then kamu ada term tak ada pilihan, kamu pilih factor T-list. Tapi E-list dia ada pilihan. Either nombor 2 atau nombor 3. So you must know which one you nak pilih. Tapi kalau datang dia plus, jadi kena pilihlah nombor 2. Tapi kalau datang dia nothing, pilihlah you choose nombor 3. Tapi datang plus kena pilih nombor 2. And then factor. So dapat dia A, kita dapat A dulu, jadi dia kena ambil yang ini, bukan yang kurungan. So dia ambil ident, yang ambil nombor 8. T-list. Okay, T-list ni actually T-list untuk kali, tapi kita tak ada kali kat sini. Jadi kita matikan dia dengan string. So habis. Tak ada kali. Kalau ada kali kita tambah kat situ. Multiplication kita tambah sini. So T-list for multiplication. Yang ini E-list ni kita ambil nombor 2 plus term add E-list. It's exactly the same. Plus term add E-list. And then with the attribute. And then term tak ada pilihan factor and T-list. Because no more thing, yang ini kita dah ada plus B. Factor mesti B lah sebab ini B. And then dah tak ada apa-apa. Jadi kita stop kat situ dengan T-list by string. Ini pun tak ada apa-apa sambungan. Kalau ada A campur B campur C, kita sambung we continue kat E-list. Okay. Now kita letak huruf. Suruh A kat sini. Kalau ini A, sini mesti A. Kenapa? Ini. Kalau sini P, sini mesti P. Sini A, sini kena A. Okay. Kita pergi sini pula. Okay. Kita pergi T-list pula. T-list kata, kalaulah sini P beri pada Q. Okay. So term ni A, term kata A term P
Apa ada kat term tu? Maksudnya di sini T-list kita ada, factor ni, A sini, Q ni, apa ada Q kat sini, mesti sini sama. So Q, because this is A, sini mesti A. So oleh kerana ni A, sini mesti A. Right. Okay, so that's why we get A there. And then, because we have A itu ialah P. A itu ialah P. So A serah pada Q. So A serah pada Q. P to A serah pada Q. That's why Q become A here. Kerana P serah pada Q. 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 That's why dapat A. And then kalau sini, dia kata kalau sini P, Q serah pada P. Q serah pada P. Kalau sini P, sini juga P. Sini A, sini juga A. That's why kita dapat A kat situ. Right? And then di sini ialah number 2. Elise term add Elise. Kalau sini R, sini mesti R. So maksudnya ini R adalah term A. Sini A, sini ialah mana A? Elise saya silap tadi. Mana? Ini ialah expression. Expression sama dengan, expression sama Q sini. Kalau sini Q, sini mesti Q. Kalau sini A, sini mesti A. Okay. So Elise dia kata kalau sini P, kalau ini P, sini mesti P. Right. So oleh kerana inilah A, sini ialah A. Kerana sini ialah Elise, P, sini ialah P. P ni dapat kat mana? P dapat kat sini. Sini P, sini mesti P. Sini ialah Elise P, sini Q ni P, ini mesti P. Q ni pergi pada P sini. Iaitu A tadi, maksudnya Elise tadi, A ni dapat daripada sini, A sini. So A sini ialah jadi P. Sini juga P, jadi sini A, sini mesti A. B ni dapat term ni dapat daripada sini. Iaitu B sini sama macam tadi ke B sini, B sini pergi ke sini, B sini pergi B sini, B sini pergi B sini, B sini pergi pada B sini. R sini pergi pada R sini, itu which is B. B go to there. This is the first time kita panggil number 2. Kita kena execute alloc. First time kita execute alloc, dia give S bagi sampai number 1. So S get number 1. So kita hanya tambah T, jadilah T1. Elise dengan T sama. Maksudnya kalau sini T1, sini juga T1. Sini T1, ini akan jadi T1. Kerana apa saja sini jawapan dia, ini akan jadi Q sini, Q sama. So maksudnya T1 sini, T1 sini. Ini pun sama kalau apa saja P di sini, P ke sini. So apa saja T1 sini, T1 naik ke situ. Habis. So you must be able to draw this graph atau the tree together with the attribute. Okay? Together with the attribute. Alright. Okay, let's try another example. Masalahnya kamu tak nampak benda ni. Kamu kalau ada nota, you tengok yang ni. Sebab saya tak boleh. Tunjuk dua-dua. Saya tunjuk satu saja. Mana ni? Sebab saya nak buat. Berapa? Alright, any question ni? Tak apalah, kita tengok satu lagi, lepas tu baru tanya. Tak harap kamu nampak. Awak kita buat A times P. Pen tak terang. Saya rasa nombor pendek. So actually A times A lah
senang sajalah kita bina dulu dia punya tu. Expression saya buat EX saja. Dia mesti start dengan expression Saya kena buat besar ni kamu tak nampak. Sikit saja Ni ialah expression saya. And then kita tak ada pilihan, kita akan ambil term saya pakai TM saja sebagai term lah. Term dengan List. Ilis. Ilis bagus. Ilis. Saya pakai EL saja EL. Alright. So ialah A times B. So kita mesti cari A. A tu duduk kat mana? Duduk kat factor kan So mesti belah kiri So kena tengok ni So kita mesti factor lah. Term kita ada only factor. Kita pakai F saja. Factor and T-list. Okey, factor ni kita akan cetak A iaitu ident. Saya pakai ID saja, identifier. Right? And then dia akan kali. Kalau ini plus, ini kah kali. So kita kena pilih yang ni lah, tak boleh pilih sana lah. So yang ini kita pilih nombor. Kamu pun tak nampak. T-list equal to kali factor mal T-list. Kita pilih yang tu. Kena ada depan kamu lah. Saya lupa nak beri. Lalu saya berilah. Dalam nota ada. Star factor mal MULT pun tak apalah. Tak kira lah mal. Ialah T-list. Okey. So ini sebenarnya ID kali dengan ID. So sebenarnya inilah ID. Itu saja kita dah siap. So maksudnya ELTL dah tak pakai lagi. ELTL tak pakai, ambil yang null string. Yang tak pakai ambil null string. Okey. Null string. Alright, so dah siap. Inilah kita punya jawapannya ID times ID. Okey, so boleh tak kamu boleh bina boleh bina. Sekarang ni nak masukkan dia punya attribute ID dia lah A. Kalau sini A, sini mesti A. Kalau sini A, sini ada dua sini. Pertama A, tadi tak tahu apa. Kalau sini A, sini mesti A. Right. Okey, kalau dah B, sini B, sini mesti B. Kalau sini B, sini mesti B. Itu okey yang kita buat tadi. Dia ikut formula dia sama. First time panggil alloc. T1 diberi. Jadi kita S dapat T1. And then kalau sini T1, sini mesti T1, T1 untuk null string. Kalau this is T1, sini mesti T1. Kalau di sini T1, sini mesti T1. Kalau di sini T1, sini mesti T1. Ini sama style And kalau ini T1, ini tapi T1. So siap untuk kali. Kalau kamu master yang ni okey lah Jadi saya lupa yang tadi, yang ini sebenarnya apa jawapannya? Jawapannya, okey saya nak beritahu. This is the way how you write down the atom. Atom kalau tak tulis dalam buku, saya akan tulis kurungan dulu, nama dia. Huruf besar kita buatlah, MUL lah. MUL mal. Sebab ambil ni. Inilah kita jadikan huruf besar lah. A, B, T1. Koma ni, ada koma. And then sebenarnya ada dua lagi kosong kat sini. Dia ada 5 semua. Tak pakai 1, 2, 3, 4, 5. So sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mal dia pakai 3 saja. Inilah yang dia pakai kemudian. So yang ini dia produce only satu saja mal. Alright. Okay tu. Any question? So maksudnya in the test beri yang ini, dia beri the grammar, kamu kena bina tree. Jangan takut You have many
exercise, saya yakin 90% daripada kamu akan biaya buat these 3. And you get 100%. So, kelas ni yang nak lulus, they must be able to draw the 3. Okay. So, tapi ingat, this is the simplest 3. Saya akan pergi 3 yang susah. Cuba kita naik sikit ke taraf. Okey, sebelum itu kita tengok balik dia punya formula, sebab tadi kamu tak tengok dia punya formula dia tu. Dia punya this one. Okey. Tapi kalau you always do the exercise, tak payah tengok ni dah. You can memorize dia punya formula because we are using almost the same grammar. Dalam soalan test, grammar yang sama diguna. This is the grammar and you can memorize. Saya buat MULT. Itu saya buat mal. Boleh mal pun tak apa. Bergantung mal. ADD, jam, compare, CMP. Kita pakai 3 lah. Kita pakai 3 MUL lah. Alright. So, last kali sebelum kamu tanya, ni pukul apa dah? Okay. Okay tak buat kelas kat sini? Boleh tak? Next, boleh next week kita buat kat sini ke Alright. Barulah kurang tidur pun Okay, good. Okay, let kita kasih susah sikit Kita buat campur kat sini A campur B times C. Kita buat yang sabar sikit. Panjang sikit. Ini lah. Ataupun tak itu dapat macam okey tak apa. Okey. Alright. Kita akan buat yang itu. A plus B times C. Tak ada pilihan. So that means dia punya tips dia, you must follow dia punya line ni. Make sure dia follow the line ni. Don't think yet the precedent. Contohnya kali lebih tinggi pada plus, kena buat dulu. Don't think about that. Just you must have a graph that have you write it at the correct sequence. Okay, itu dia punya tips dia. Otak kamu confuse. Okay, inilah tanda pilihan. Kita hanya ada term and Elise. Term and Elise. Okay, kita nak dapatkan A apa kita dapatkan plus. Itu kita punya tujuan nak tulis ni kan And then kita mesti dapatkan A datang daripada term Elise, lepas tu factor. Jangan sampai saya silap sebab term Elise, term factor. Okey, factor Elise. Factor Elise. Tapi kita nak kerja ini, kita dapat ident. Ident plus ident kan ident. So ident. Plus kat sini. Jadi kamu matikan dia. Dia bukan dekat sini Plus dekat situ. So kena hidupkan plus. Plus macam plus yes, plus kena hidupkan sini ialah ADD. And kita ada EL kat sini. Kalau kamu nampak EL. And then kita ada what? This system. Okay. So kita mesti dapatkan ini B dengan C. Datang dia kat sini. Term ialah factor. Apa level kan? Siap supaya dia sama level sebab dia ini sama level dengan tu. Dia tak sama level. Okey. Samakan level dia lah. So ini ialah plus term add and another Elise. And then this is kita ada factor and Elise.
Tulis L. Tulis. And then kita ada ident yang kedua. And then kat sini lah kita akan buat kali TL kat situ. So kita akan buat kali, mungkin kamu tak nampak, saya akan belakang sikit nanti. And then kita ada ini faktor, inilah mal. And then we have TL. Ini mungkin kamu tak nampak kat belakang tu. Di sinilah kita ada another ident yang ketiga, EC. Dah siap Kita ada ident plus ident times ident. Kan sama tu garisan tu So yang ini kita nalkan dia, yang ini kita nal dah habis, kita nalkan yang tak pakai. Sekarang kita letakkan huruf, iaitu mungkin kamu tak nampak sangat ni Ini ialah A. Sini A, sini A, sini A, sini A. Sini A. Right. And then kalau sini A, sini mesti A. So sini B, and sini mesti B. Kalau sini B, sini mesti B. And ini dia C, sini kalau sini C, sini mesti C. Kalau sini C, sini mesti C. Okay. First time kita panggil allog, sebab sini ada allog. Jadi inilah T1. So mal VC T1. Jauh sikit lah TL. So T1 sini T1. T1 situ sini juga T1. First time panggil allog dia T1 naik atas, and then T1 naik ke sini. Kalau sini T1, sini mesti T1. Second time panggil allog jadi T2. Kalau sini T2, sini T2, sini T2, sini T2 naik sini jadi T2, sini T2, sini jadi T2. Okay. So let's write down the this tiap. Okay, so that so you must know how to draw this one. So mungkin kat sana belah sana kamu tambah sikit. Ni mal ini BC. BC T1. T1 naik sini T1. Ni naik T1, sini T1, sini T2 second time panggil allogs. So T2 sini, T2 sini, T2 sini, T2 naik sini dan T2. And then apakah kita punya jawapan? Kita buat ni dulu, iaitu mal, pakai mal lah, tak T. Mal B, T, T1. And then, lepas proses tu, naik atas pula, add apa? A, T1, T2. So maksudnya we produce this one lah. From this graph kita produce. Betul tak? Betul lah. Kita B kali C dan then campurkan dengan A. So kita get the correct formation of atom. Boleh? Apa ni? Why not we create another one last? Iaitu kita gunakan kurungan pula. Kita pakai kurungan. Okey, kalau tak salah kita buat last satu lagi. Baru punya kita buat kurungan, kita buat kurungan Buat kurungan ini, saya tak sepadan dah ni Nanti saya buat yang barulah, saya kasih kamu nanti. Plus ini ada kurungan 12. Okey.
So jelas kat sini kita Sir, tak nampak soalan dia. tak dapat soalan ya. Dia ke bawah sikit. Alright, boleh. Boleh. Soalan dia A plus B plus C kurungan. Okay. So sebenarnya kita ini tak pakai sangat belah sini kan. Kita pakai inilah term Illis. And then term sini pun kita pun dah buang lah. TL tak pakai sangat lah. TL inilah faktor. Okay. Ini abinal. Inilah aden pertama lah. Ini kita pakai banyak kali lah ini So kita kena buat anak kurungan dulu. Tapi tengok macam mana. Inilah plus. Inilah term. Inilah add. And then kita ada EL kat sini. Saya pun dah confuse. Okey, kita buat kurungan. So add so kurungan kat mana Kurungan kat mana? Kurungan dekat sini. Right. Betul tak kurungan kat sini. Jadi kita kena buat kurungan di sini. Ini term ialah TL and factor. Kurungan berlaku di sini kurungan berlaku di sini iaitu kurungan ina EX. Right? So maksudnya kena buat sekali lagi benda yang sama tetapi kat sini So ini sort of repeat the same thing. Tetapi kita dapatkan B campur C. Kurungan dah ada yang ini ialah term EL and then kita ada term T-list and factor. Mungkin kamu tak nampak Saya tunjuk dekat-dekat sikit nanti. Nampak, saya nampak. Nampak Alright. Okay. So ini yang akan sebab kita plus So ini kan bertambah. Okay. Ini ialah term. Ini ialah another add. This is E-list. And then ini dia mati, yang ini another iden yang kedua. And then ini juga iden yang ketiga, factor and T-list. Inilah iden yang ketiga, inilah mati. So siap, ini semua mati, ini pun mati. Alright, see? Siap tengok betul tak? Mana plus, mana kali pula, inilah plus lah. Okay. So tengok nampak tak? Iden plus buka kurungan, iden plus iden tutup kurungan. So betul lah. So dia punya ini sama dengannya, the same thing as and above. Sekarang ni kita masukkan dia punya attribute pula. Okay, attribute A. Kalau sini A, sinilah A. Kalau sini A, sini A. Kalau situ A, sini A. Kalau sini A, sini juga A. Alright. Ini tak ada. Right. Okay. Kalau sini A, sinilah A. Okay, ini kita turun bawah. Okay. So ini B, ini juga B. Ini B, ini juga B, ini juga B. B ke atas sini, B sini. Kalau situ B, sini mesti B. Yang bawah pula C. Kalau sini C, sini mesti C. Sini C, sini C. Kalau sini C, dan sini mesti C. First time panggil alloc, kita dapat T1. So this is T1, this is T1, this is T1, this is T1, this is T1. Ingat ini T1 ni, kita tadi saya tunjuk. Untuk kurungan ni, T1 ni hantar saja ke atas. Inilah null string, satu rupa tahu. T1, T1, T1. Kalau sini T1, sini mesti T1. Second time panggil alloc. Second time panggil alloc jadi T2. T2, T2. Sini kena T2. Dan sini akhirnya T2. Walaupun ada kurungan, inside the atom dia tak ada kurungan. So
Macam mana saya nak tunjuk buat tu? Sebenarnya dia punya jawapan dia ialah, saya tulis kecil sikit. Ini ialah, kita kena tulis tu dulu. At BC T1, lepas tu sampai atas, naik atas balik, ke sini pula. At A T1 jadi T2 habis. So jawapan dia simpan dalam T2. Right? Saya nak tanya, Tanyalah. kenapa sebelah TL tu ada 2A? 2A. Mungkin saya silap tulis. Mana? Betul. Yang tu. EA yang sudah Yang sebelah kiri tu. Ini. FATL. Okay. Alright. Okay, soalan tu adalah, ini bukan saja TAA. Sini pun ada 2 T1 kan? Sini pun ada T2. It's the same concept lah. T1. Kalau mana ada null string, apa kita tulis belah kiri, kita tulis belah kanan. Tu je. Apa kita tulis belah kiri, kita tulis belah kanan. Apa kita tulis belah kiri, kanan. Itu je. Tapi mesti null string kat bawah dia. Mesti null string. So, pertama, kenapa kita tulis kat sini? Itu soalan pertama. Kenapa kita tulis kat sini? Ini mana dapat, dia dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Kenapa kita tulis sini? Sebab dia null string, kita tulis, kita repeat. Itu jawapan dia lah. Tapi dia punya sebab dia tu tadi kita inilah yang ini null string ni, iaitu kalau P ni ada value, nampak P ni, ambil nilai P, berikan pada Q. That's why kalau sini A, sini jadi A, because of this. Tadi ada ini datang daripada term T-list kan? Term factor T-list. Right. Kenapa saya A dekat sini tadi? Sebab A dapat daripada sini. A sini mesti A. T-list yang belah kiri dapat nilai pada factor. Kalau sini Q, sini mesti Q. Lepas tu kita tengok yang ni. Kalau sini P, A, Q tu akan jadi A. So itu sebabnya. Right, harap you faham lah. Tapi lain kali kamu dah hafal. Kalau ada null string, sini mesti sama. Yang ini naik ke atas. Ini mesti sama, yang ini naik ke atas. Kamu tak nampak saya tulis apa, saya cakap apa. Okey, tak apa. Kamu tak nampak apa saya cakap. Saya cerita pasal benda ni. Maksud nanti kalau kau tahu, kamu tengok, ini A, mesti A ni naik atas. Kalau ini T2 ni naik atas. Sama T1 naik atas. So, sama dia cara dia. Okay, alright. I think untuk hari ni cukuplah. Cukuplah. Kita punya sesi hybrid. Thank you very much. Assignment kamu. So, kalau kamu tengok dalam UFuture, kamu tengok dalam UFuture, saya dah kasih project. Alright. So, nama kamu ada dalam project. Nama kamu ada dalam project. Kalau you don't agree members of the project tu, you boleh tukar suka sama suka dengan orang lain lah. Kan? Kalau tak, you kena stay lah, maintain. Tapi I hope others kena take part. Tapi you cannot write the program yet. Saya kasih soalan dulu. Because kamu nak hantar dia 14 dan 2, lambat lagi. Saya kasih tu, saya nak tunjuk members of the project tu. Yang penting is a members of the project. And then itu soalan ni saya ulang banyak kali lah untuk every semester. Tapi tak apalah, because it's only 5 marks, kita sonok-sonok lah ini, tak susah sangat sebenarnya. So I give you the video, you go through the video. Tapi jangan dulu, kamu tak faham video tu. Wait until next week. Lepas next week tu, I think you can understand after next week. Next week kita baru you faham video tu and can start doing the project. And then setiap bulan tu saya kasih 3 bahasa. Kamu pilih salah satu bahasa. And then jadi bahasa tu saya ambil daripada Google Translate.
Tu bahasa tu translate. Jadi sometimes word dia dalam bentuk Roman. Jadi bolehlah kamu gunakan word Roman. Sometimes word dia dalam bentuk not Roman, tetapi dia kasih apa? How to pronounce suara. Jadi kamu klik suara dia, katakan kalau katakan Tamil nombor 2 rende kan. So kamu kenalah eja rende RENDE. Boleh lah kan. Tamil rende. So that mean change it to Roman by convert what you hear to the Roman. So setengah itu. Tapi lambat lagi lah. You still have a month to do that. Any problem? Sekali lagi, saya taksi 3 bahasa, bukan seorang buat satu bahasa. No. 3 orang buat satu bahasa saja. Pilih antara 3 tu. Pilih antara 3. Tapi you tak boleh pilih yang lain. You pilih 3 tu je. Salah satu dari 3. Right? Dalam tu. Tetapi lambat lagi lah. And then I think this week juga saya kasih assignment yang kita dah tinggalkan. And then tadi saya ulang balik Madinah punya soalan. Test next 31 of January ni. Masuk apa? Dia masuk ialah syntax analysis. Chapter 3 juga chapter 4. The whole chapter 4. Chapter 5 tak masuk dalam test. Tetapi dia masuk dalam final. Okay. And the test will be written test. Written test, not lagi objektif. Tapi in final nanti kita ada 2 kind of test. Kita repeat balik. Test yang pertama dan test kedua. Test yang pertama is online test. Test yang kedua is written test. Isi kandungan ni pun lebih kurang sama. So we repeat the same thing. Okay, itu saja. Thank you very much. Saya mungkin next week seronok buat ni kita akan because next week juga saya akan bina lagi tree yang lebih besar. Okay. Okay, thank you. Kita jumpa di lab pula. Saya ingatlah next week lab untuk hari Selasa tak ada. Tapi saya tetap kasih soalan. You buat sendirilah. Right. Because we have Taikusam pada hari Selasa next week. Tapi lab juga saya akan kasih soalan lab. Tapi lab dia tak ada. Right. Okay. Alright, thank you. Boleh keluar semua sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.